થેન્ક યુ એવરીવન, તમે લોકો સૌ અહીંયા આવ્યા. થેન્ક યુ પેન સર, થેન્ક યુ ધી એન્ટાયર ટીમ વિથ પેન સર એન્ડ ધ ટીમ ઓફ છેલ્લો શો ફર્સ્ટ ફોર મેકિંગ ધીસ ફિલ્મ. મને કહેવામાં આવ્યું કે તમે પેન સરને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો, તો અબ છોટા મુંહ બડી બાત. તો આઈ જસ્ટ રિમેમ્બર વન એનેક્ડોટ કે 2015માં મેં એમનો ઈમેલ, મારી એક મિત્ર છે રાજશ્રી, જેમને તમારી સાથે ફિલ્મ કરી એંગ્રી ઇન્ડિયન ગોડેસીસ, એની પાસેથી સરનો ઈમેલ આઈડી લીધો અને 2015માં GLF એટલે ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ મારે એમને ઇન્વાઇટ કરવાનો હતો, એટલે મેં એમને ઈમેલ નાખ્યો અને મને ખબર હતી કે દુનિયાના કોઈક ખૂણે સર હશે, કારણ કે હી ઇઝ એન ઇન્ટરનેશનલ સેલિબ્રિટી. સો એમનો ઈમેલ પરનો જવાબ આવ્યો કે કદાચ નહીં આવી શકે અને એ બહુ વ્યસ્ત હતા. પણ 2016માં એમને ફરી જાન્યુઆરીના આઈ થિંક 3 કે 4 દિવસ પહેલાં જ GLFના એમને યાદ હતું કે એમને એવું કહ્યું હતું કે કદાચ જો હું 1-2 મારા કાર્યક્રમો કેન્સલ થઈ જાય તો હું ચોક્કસ આવીશ. તો GLFના 3-4 દિવસ પહેલાં સરે ઈમેલ કર્યો કે આઈ એમ અવેલેબલ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ આઈ વુડ લવ ટુ કમ. એન્ડ વી મેટ હિમ ઇન 2016 જાન્યુઆરી એટ ધ ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ. ત્યાં સર આપના 2 સેશન્સ હતા. એ સેશન પતાવીને અમે લોકો વોક કરવા માટે રિવરફ્રન્ટ પર ગયા હતા NID પાસે રાતના, અને અમે લોકો વાતચીત કરતા હતા. ઘણી બધી વાતો કરી, સિનેમા વિશે, ફૂડ વિશે, અમદાવાદ વિશે. અને હું તો છું જેવો કે મોકો મળે નહીં ને હું छोटा मुंह बड़ी बात कर ही देता हूँ. तो मैंने उनको कहा कि सर थोड़ा कुछ गुजराती में भी आप फिल्म बनाओगे तो हमें अच्छा लगेगा. कट टू 2018 અને 2018 ડિસેમ્બર મારા ઇનબોક્સમાં એક ઈમેલ આવે છે, અભિષેક આઈ એમ રેડી વિથ માય ગુજરાતી ફિલ્મ સ્ક્રિપ્ટ, આઈ એમ માઉન્ટિંગ ધ પ્રોડક્શન એન્ડ લેટ્સ ગો ફોર ઇટ. આઈ સે વાવ. 2019માં એમની સાથે મુલાકાત મુંબઈમાં થઈ. ફિલ્મનું એમને મને નરેશન આપ્યું અને બિલીવ મી, એક ડિરેક્ટર જ્યારે ફિલ્મનું નરેશન આપતો હોય ને ત્યારે એને લગભગ 30,000 વખત ફિલ્મ એમના મગજમાં જોઈ લીધી હોય. તે છતાં વેન હી વોઝ નરેટિંગ હી હેડ મોઇસ્ટ આઈઝ. એન્ડ વેન આઈ વોકડ આઉટ ઓફ ધ નરેશન એન્ડ આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ માય ઓફિસ, હું વોક કરીને સર ડોહમાંથી જઈ રહ્યો હતો મારી ઓફિસે, મારી આંખોમાં આંસુ હતા અને હું મનમાં એ જ વિચારતો હતો કે જો આ ફિલ્મ બની જશે ગુજરાતીમાં તો આ ગુજરાતી ફિલ્મ અને ગુજરાતી ફિલ્મ ફ્રેટર્નિટીને જે પ્રકારનું રેસ્પેક્ટ આપશે અને જે સ્તરે લઈ જશે એ આપણા માટે કેટલી સૌભાગ્યની વાત હશે. 2020 હી શોટ ધ ફિલ્મ. ડ્યુરિંગ ધ પેન્ડેમિક ફિલ્મનું પોસ્ટ પ્રોડક્શન થયું અને હવે 2022 14મીએ આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ, લોકો સુધી પહોંચી છે, લોકોને બહુ ગમી રહી છે. એન્ડ આઈ નો સર કે એ ફિલ્મ સમ વે ઇઝ અ સેમી બાયોગ્રાફિકલ, આઈ વુડ સે બાયોગ્રાફિકલ ફિલ્મ of Pan Nalin, but the world knows him as Pan Nalin. We want to talk to Nalin bhai today. અને જે રીતે ઘરનો કોઈ વ્યક્તિ દુનિયા ફરીને આવે પછી એ ઘરે આવે તો આપણે એને થાક ખાવા દઈએ, હૂંફ આપીએ, એને કહીએ કે ભાઈ તું બેસ આરામથી, આપણે 2-4 વાતો કરીએ. તને પૂછ્યું કેવું લાગ્યું, તું કેવું રહ્યું ત્યાં, તું ફરવા ગયો ત્યારે, અને હવે આગળ શું વિચારી રહ્યો છે. બસ આ જ પ્રકારની let's keep it very casual and intimate conversation. We want to know more about Nalin bhai and his film is out there. ઘણા બધા લોકો અહીંયાથી જેમને જોઈ પણ હશે ફિલ્મ અને ઘણા બધા હવે પ્લાન કરી રહ્યા છે, આજે રવિવાર છે તો કદાચ જોવા જશે. તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે યોગ્ય સવાલો પણ એમને પૂછીએ અને કંઈ પણ ફોર્મલ નથી, એવું નથી કે હું વાર્તાલાપ કરું ને પછી આપણે 10 મિનિટ કે 15 મિનિટ ઓડિયન્સને આપી રહ્યા છે. વચ્ચે ક્યારે બી આપને એવું લાગે તો આપનો હાથ ઉપર કરો, માઇક આપના સુધી પહોંચશે. બસ એક જ રિક્વેસ્ટ છે, સવાલ પૂછજો. ઓપિનિયન્સ, તમારા વિચારો, તમારા સંસ્મરણો, તમારું ચિંતન મંથન એ બધું ના શેર કરતા. એ બધું તમે, આઈ એમ શ્યોર દેર ઇઝ સોશિયલ મીડિયા ઇનફ ફોર યુ ટુ શેર ઓલ ઓફ દેટ, બટ ઇફ યુ કેન પ્લીઝ લિમિટ ઇટ ટુ ક્વેશ્ચન, ઇટ વિલ ગીવ અ લોટ ઓફ અધર પીપલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ આસ્ક રેલેવન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. અને રેલેવન્ટ ક્વેશ્ચન ચોક્કસ પૂછજો, જેથી આપણને એમનો સમય જે મળ્યો છે એ આપણે એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. એન્ડ સર લાઇટ શરૂઆત કરીશ, પછી હું થોડોક હેવી પણ જઈશ. પણ તમે સોશિયલ મીડિયા, તમારા કેમ્પેનમાં ઘણા બધા લોકોને પૂછ્યું છે કે તમારી પહેલું ફિલ્મનો એક્સપિરિયન્સ શું હતો, તમે કઈ પહેલી ફિલ્મ, તમે યાદ કરો તમને પહેલી ફિલ્મ તમે કઈ જોઈ અને જોઈને તમારા શું ભાવ હતા. તો આ મારો પણ આ જ પ્રશ્ન છે, એનાથી હું શરૂઆત કરીશ. તો પહેલી ફિલ્મનો મેં સૌથી પહેલી ફિલ્મ 4-5 વર્ષની ઉંમરે જોઈ છે, પણ એની યાદગીરી હોય નહીં કારણ કે આઈ વોઝ ટુ યંગ ટુ રિમેમ્બર. અને પછી જે રીતે અમે કાઠિયાવાડના ગામડામાં રહેતા હતા, ઇટ વોઝ ફાર ફ્રોમ અમરેલી એન્ડ લાઠી ને બધા જે, એટલે પિક્ચર જોવાની બધી વાતો
કોઈ જતું હોય સ્ટેશન ઉપરથી, પણ ઇટ વોઝ નોટ ધ એવર ધ ડિસ્કશન કે ભાઈ ફિલ્મ જોવા જઈએ. અને ખાસ કરીને મારા ફાધરને પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં, અને એમને એવું લાગતું કે ફિલ્મોથી છોકરાઓ પર ખરાબ અસર પડે ને ફિલ્મમાં બધો વાયલન્સ ને આવું બધું એમાં કાંઈ જોવા જેવું હોતું નથી. એટલે વી યુઝ ટુ બિલીવ હિમ કે ભાઈ ઠીક છે. સો વન ડે વેન હી ડિસાઇડેડ કે ચલો આપણે 3 દિવસ પછી પિક્ચર જોવા જવાના છીએ. એટલે ધ વે વી ફિગર્ડ આઉટ કે સૌથી પહેલાં વાણંદ કહેવાય કાઠિયાવાડમાં, એટલે બાર્બર વોઝ કોલ્ડ ટુ કટ હેર એન્ડ એવરીબડી ઇઝ ગેટિંગ ડ્રેસ્ડ. તો 3 દિવસ પહેલાં તૈયારી ચાલુ થઈ હતી, કારણ કે પિક્ચર જોવા જવાના છીએ આપણે. એટલે ઇટ વોઝ અ મેજર ઇવેન્ટ. એટલે મેં કીધું વાય ડીડ યુ ચેન્જ યોર માઇન્ડ? તો કે આ તો ધાર્મિક ફિલ્મ છે એટલા માટે. મેં કીધું ઓકે. પછી જય મહાકાલી અમે પિક્ચર જોવા ગયા, પણ મારા ફાધરને ખબર નથી કે આની અંદર બધી મારામારી, બધું ફૂલ ડાન્સ, બધું. તો એનીવે જય મહાકાલી, ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એન્ટર્ડ ધ સિનેમા હોલ, દેટ વોઝ મસ્ટ બી 8-9 વર્ષની ઉંમર હશે. સો એવરીથિંગ વોઝ very impressive, કારણ કે I had never been in a room where so many people are sitting together ever in my life. There must be 200-300 theater, balcony અને પંખાવાળું થિયેટર, બધા કબૂતરો ઉડે અંદર, એવું બધું, અને પડદાઓ બધું. પછી આખી એક ડાર્કનેસ થાય, પડદા બંધ થયા. એટલે આઈ રિમેમ્બર એવરી માણસો જેવા અંધારા થયા પછી પણ પડદા ખુલે બંધ થાય, એના પણ આખો શેડો પ્લે ચાલતો રહે. અને પહેલાં સ્લાઇડ દેખાડતા, ફિલ્મ પહેલાં બધી સ્લાઇડ, અને મોટા ભાગે ફેમિલી પ્લાનિંગની સ્લાઇડ્સ આવે ને એવું બધું. એટલે ઇટ વોઝ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે આ બધું આ શું થઈ રહ્યું છે અહીંયા. When the movie started, Jai Mahakali, right in the beginning, there were a couple of shots, very scary shots of crash zoom on Kali, jeep bar કાઢીને બધી સ્કલ લટકતી હોય ને એવો બધો. એટલે I was so scared. એટલે હું લિટરલી ખુરશીમાંથી ઉતરીને નીચે બેસી ગયો કે લાઈક શું થઈ રહ્યું છે અહીંયા. Many years later, I realized it was more like, I was not the only one. જ્યારે સિનેમાનું શોધ થયું ત્યારે બધા ભાગી ગયેલા બહાર. So I was more courageous that I stayed inside. But that time, I remember after about 20-30 minutes losing total interest what was happening on the screen. I was much more fascinated by the પેલું કહેવાય ને શાફ્ટ, લાઇટ આખી જે. અને આજકાલ મલ્ટીપ્લેક્સમાં વી ડોન્ટ સી ધેટ. અને ત્યારે સિંગલ સ્ક્રીનમાં, because of the fan and the pigeons, the shafts of light are really pronounced. The way drama is playing on the screen, shaft light પણ આમ ડિસ્કોથેકની જેમ. So એટલે half the movie I watched looking at this way. અડધું પછી કે ત્યાં અંદર શું થઈ રહ્યું છે. So that was my first experience, and after that I was totally mesmerized કે ભાઈ. અને ટ્રેન લઈને અમે આવેલા પિક્ચર જોવા માટે લાઠીમાં, અને થિયેટરનું નામ હતું કલાપી. એટલે પછી રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી ઓખા એક્સપ્રેસ આવે, એટલે સ્ટેશન ઉપર બધા બેસે ફેમિલી. પછી 1 વાગે ટ્રેન આવે એટલે અમારી ઘરે પાછા આવીએ. અને ત્યારે જ મને યાદ છે ચોક્કસ, ફાધરને કીધું મારે ગમે એમ કરીને ફિલ્મ બનવું છે એમ. મારે ફિલ્મ બનવું છે. કારણ કે એમ હતું કે એન્જિનિયર કોઈ બને, કોઈ ડૉક્ટર બને. મેં કીધું મારે ફિલ્મ બનવું છે. એટલે એમને પણ કંઈ ખબર હતી નહીં, મને પણ ખબર હતી નહીં. એટલે એને કીધું ભાઈ ચૂપચાપ બેસ, આવી વાત હવે ન આવી જોઈએ. આપણે નાતમાં આપણું નાક કપાઈ જશે, તું ભાઈ કે બામણના છોકરા આવી ફિલ્મની વાત કરી ન ચાલે. મેં કીધું ઠીક છે. એટલે દેટ વોઝ ઇટ. અને then after that I think I was totally obsessed. કંઈ બીજું એક ભૂત કહેવાય ને આપણે ચડી જાય એમ. પછી at any cost, I would just want to wait for how do I go to the cinema next time. Such childlike innocence. જ્યારે તમે લોકો ફિલ્મ જોશો કે જે લોકોએ જોઈ છે એમને આ જ ઇમેજ જાણે એમને રિક્રિએટ કર્યું હોય ફિલ્મમાં. એ બાળક આમ હાથ કરે છે અને પછી પાછળની બાજુ જોઈ રહ્યો છે. એન્ડ ઇટ્સ સચ અ સ્ટાર્ક આઇકોનિક ઇમેજ કે મેં તો આ ફિલ્મ લગભગ આઈ થિંક 6 મહિના પહેલાં જોઈ સર આપણે 3. હા, પણ ત્યારબાદ ઓફ લેટલી હું મારા સનને એક ફિલ્મ જોવા લઈ ગયો હતો. એન્ડ યુ મેન્શન દેટ હવે મલ્ટીપ્લેક્સીસમાં એવું જોવા નથી મળતું, બટ વોટ એવર લિટલ રે ઓફ હોપ
in metaphorical sense was there. I saw him actually turning back and looking at the light coming out, and it recalled me the visual that is in the film, and now this connection. So it's the childlike curiosity કે innocence જે તમને એ બાજુ ડ્રાઈવ કરી શકે છે. પછી ઇટ્સ અપ ટુ યુ કે તમે પોતાની જાતને કેટલો પુશ કરો છો. અને ત્યારબાદની જે જર્ની છે, કારણ કે લોકોએ ફિલ્મમાં સમયની જર્ની એટલી જોઈ કે એ ટ્રેનમાં ચડી જાય છે આપનો જે પાત્ર છે. અને મારા ઇન માય ઓપિનિયન ઇટ ઇઝ નલિન્સ કેરેક્ટર, બટ વોટ હેપન્ડ આફ્ટર દેટ એ લોકોને હજી ખબર નથી. અને મને ખબર નહીં સર ક્યારે સિક્વલ લઈને આવશે, પણ આપણે અત્યારથી જાણી લઈએ કે એની વાર્તા શું હશે. કારણ કે એ ટ્રેન પર ચડ્યા બાદ નલિન સાથે શું થયું. અને આજે નલિન 2001માં એમની પહેલી ફિલ્મ સંસારા, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, રિલીઝ, એન્ડ ટુડે 2002 રાધર ઓર 2001 રિલીઝ 2003 માં થયેલી, બટ કમ્પ્લીટેડ 2001 ફેસ્ટિવલ રિલીઝ ને. એન્ડ ધીસ ઇઝ 2022, 20 વર્ષની આ જર્ની ઓફ બીઇંગ અ ફિલ્મ મેકર. બટ વોટ વેન્ટ બિફોર દેટ, એન્ડ હાઉ કમ યુ મેડ યોર ફર્સ્ટ ફિલ્મ, હાઉ ડીડ ઇટ ઓલ હેપન, એના વિશે અમારે જાણવું છે. અમારે ખાસ એ જાણવું છે કે જ્યારે નલિનની ટ્રેન ચડી જાય છે એના પછી નલિન સાથે શું થાય છે, એની જર્નીમાં શું થઈ રહ્યું છે. એટલે જ્યારે હું લકીલી આઈ હેડ અ ગુડ ફાઇન આર્ટ્સ ટીચર મારા સ્કૂલમાં હતા, અને એને ખબર હતી કે મને ફિલ્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. કિશોરભાઈ રાવલ એમનું નામ હતું. એટલે એમને ખબર હતી કે મારે કેવી રીતે ફિલ્મ બનાવવી. એટલે એમને બેઝિક માહિતી હતી કે ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જવા માટે ત્યારે ગ્રેજ્યુએટ થવું જરૂરી હતું. એટલે મેં વિચાર્યું, મેં કીધું જો હું 7મું 8મું 9મું 10મું 11મું 12 8 વર્ષ લાગશે ફિલ્મ બનાવતા. મેં કીધું આનાથી કંઈક શોર્ટકટ હોવો જોઈએ. એટલે કે તને કંઈ ખબર નથી, પહેલાં તો તારે ફિલ્મ બનવું નહીં, તારે ફિલ્મ બનાવવી છે એમ કહેતા શીખ પહેલાં. મેં કીધું ઠીક છે. એટલે એમણે મને ઘણી એક માર્ગદર્શન, મારા ફાધર જોડે પણ એમણે વાત કરેલી, અને હું બધું ડ્રોઈંગ ને પેઇન્ટિંગ ને બધું ભવાઈ ને બધા તોફાનો ઘણા બધા કરતા જ અમે ચાઇલ્ડ તરીકે. એટલે સૌથી પહેલાં એમણે કીધું તું આ તરફની લાઇનમાં જા, તારું પેઇન્ટિંગ સારું છે, તું અહીંથી નીકળી જા, ઇંગ્લિશ શીખ, બરોડા ફાઇન આર્ટ્સમાં કદાચ તને એડમિશન મળી જશે. તો પણ એમાં પણ એક સરસ એન્કાઉન્ટર થયું. એક ફાધર રોઝારિયો હતા કેરાલાના, એના ક્લાસમાં હું જતો હતો, અને એને ખબર હતી કે ધીસ ક્લાસીસ વર વેરી એલિટ, બહુ મોંઘા, એના માટે ફીસ વર વેરી હાઈ. એટલે એમણે કીધું કે તું મને દર રવિવારે હેલ્પ કરવા આવને તો યુ કેન સિટ ઇન માય ક્લાસ ફ્રી. અને ગાયકવાડની એક ડાયમંડ જ્યુબિલી હોસ્ટેલ હતી, એમાં તો ફ્રી રહેવાનું બધું થઈ ગયેલું. તો એ ફાધરનું રવિવારે એની મેટોડોર લઈ અને બરોડાના બધા આદિવાસીઓના ગામડાઓ છે એમાં જઈને હું ક્રિશ્ચિયાનિટીનો પ્રચાર કરતો હતો. કે ભાઈ આવો બેસો, જીસસ ખ્રિસ્ત હવે તમને બચાવી લેશે. તમે આ વાંચો પુસ્તકો બધા. અને જેટલા બધા ભીલ બધા એ બધા ખૂબ જ ખુશ હતા ફાધર રોઝારિયોથી, કારણ કે ફાધર રોઝારિયો વોઝ ગિવિંગ ધેમ વોટ નોબડી વોઝ ગિવિંગ ધેમ, તો એના છોકરાઓને એજ્યુકેશન, કપડાં, ચોપડીઓ જે પણ જોતું હોય ત્યારે. સો આઈ સો હિઝ પાવર ઇન પ્રેઝન્સ, and but I didn't know that I'm indirectly or directly converting a whole lot of people into Christianity. So anyway, so and he became kind of a mentor in a way to learn English, and thank God my English was good enough that I can continue my education in Baroda Fine Arts. પણ ત્યાં સુધી હું બરોડા પહોંચ્યો ત્યાં સુધી મેં ખાલી હિન્દી ફિલ્મો જ જોયેલી, અને હોસ્ટેલમાં આખી જે ટીમ હતી કે આપણે ચલો બધા ઇંગ્લિશ પિક્ચર જોવા જઈએ, અને મેં ત્યાં સુધી હોલિવૂડની ફિલ્મ કોઈ જોઈ નહોતી. એટલે હોલિવૂડ ફિલ્મ જોઈને આવ્યા એટલે મેં તરત જ એ લોકોને સવાલ કરેલો કે ભાઈ આમાં ગીત વગર આ પિક્ચર કેમ ચાલે છે. આમાં કોઈ ગીત નથી, કોઈ આમાં ઘણા બધા લવ સીન હતા, પછી એનું આમાં કોઈ ગાતું જ નથી કંઈ. અને એટલે વેરી નાઇવ ક્વેશ્ચન ઇટ વોઝ. એટલે આઈ વોઝ સ્ટીલ ઇન દેટ નાઇવ ફેઝ. અને we had a study tour. It's a very long journey. I'll just do some measure milestone. What was the age at this point? This time I was 17. 17, અને 18, around 18 year, ફર્સ્ટ વર્ષની અંદર જ અમદાવાદમાં એક સ્ટડી ટૂર હતી અમારી. ત્યાંથી જ બરોડા ફાઇન આર્ટ્સના બધા વિદ્યાર્થીઓને અમદાવાદની કલ્ચરલ ટૂર કરવા માટે લાવેલો. સો દેટ વોઝ માય ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન અમદાવાદ ઇન અ વે કે ભાઈ ઝુલતા મિનારા, સીદી સૈયદની જાલી ને સરખેજ ને અડાલજની વાવ, ને પછી લંચ બ્રેક એનઆઈડીમાં હતો.
અને ત્યાં એક બોર્ડ હતું કે ફિલ્મ મેકિંગ કોર્સ ને એવું બધું લખેલું. એટલે while everybody was eating lunch, I went to the admission office. મેં કીધું ભાઈ અહીંયા ફિલ્મ મેકિંગ તો કે it is there, it might get discontinued. કારણ કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ નોટ વિલિંગ ટુ ફંડ એઝ ધેર ઇઝ ઓલરેડી ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો છતાં પણ ત્યાં એક મિસ્ટર એક ખુરુપ હતા, એમણે મને એડમિશન 25 રૂપિયામાં એડમિશન પેકેજ આપ્યું. મેં કીધું ઓકે આઈ વિલ અપ્લાય એની વે बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ प्लेस. तो ही टोल्ड मी अरे 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 26 लोग कोई हम लेते हैं सिर्फ. तो कहा कोई वांधो नहीं, चाहे तो करिए. So I applied and because he told me 2 lakh people apply and only 26 will get, so I didn't believe I'll get in. I went to Baroda Fine Arts and continued my second year. Then suddenly I got a letter that I got admission. So I was very surprised that why, how did I get it? I just couldn't get over because the kind of student I met, then I thought somebody might have used their influence to get me in. So when I arrived there, I realized I was woken up to their really great process of selecting student. કારણ કે I was hiding my mark sheet, કારણ કે એમાં 51% જ હતા. એટલે I said if they look at my mark sheet then it's all over. તો ત્યાં એક સર હતા ટીચર વિકાસ સતવાલેકર કે નહીં યુ હેવ પરફોર્મ રિયલી વેલ. મેં કીધું આઈ પરફોર્મ વેરી બેડલી બિકોઝ જે બધા ટેસ્ટ તમે આપેલા એટલે કે નો યુ પરફોર્મ ઓન ટોપ. He said you are the first one who were given admission. મેં કીધું શું વાત છે. તો એમાં એક એવો સવાલ પૂછેલો અમને જ્યારે ટેસ્ટ થયેલો અમદાવાદમાં કે અમે જ્યારે આવ્યા ત્યારે બધાને 25 રૂપિયા આપેલા બધા સ્ટુડન્ટને કે ભાઈ તમે 3 કલાક છે તમારે પાલડી 4 રસ્તામાંથી જ્યાં જવું હોય ત્યાં સુધી જે પણ વસ્તુ ખરીદીને લાવો અને એક 12x14નો રૂમ હતો. યુ હેવ ટુ ફિલ અપ ધેટ રૂમ. In 3 hours go and buy whatever you can buy and come back and fill up this room. But 25 રૂપિયાની અંદર જ વસ્તુ આવી જોઈએ. So everyone went and I'm just racking my brain. So then I started seeing people coming with auto rickshaw filled with pasti, આખી બધી છાપાઓની પસ્તી ને કોટન ને કોઈ ભાઈ બધા ફુગાઓ લિયા ને એવું બધું. And I didn't do much. I came, I put a candle, lit the light અને 18 રૂપિયા પાછા આપી દીધા. કીધું the room is filled with light because you gave me that answer. એટલે મેં કીધું આટલી જ વાત હતી તો પહેલા કેવું હતું ને એડમિશન. So then as I started learning about filmmaking, I realized the education have made things so complicated, like even when I talk to cinematographer and filters and then badi discipline scientific na બધું ભાઈ અરે અમે છોકરાઓ તરીકે પાટામાં રમતા હતા કલરફુલ ગ્લાસ લઈને which is in the film and I thought life was very simple. We were able to just see through different colors. એવી જ રીતે બાકસની જે મેચ બોક્સ જે બધા ફેંકી દેતા પેસેન્જર એનું પણ કલેક્શન કરી સ્ટોરી બોર્ડ બનાવી. વી ઓલ કિડ્સ યુઝ ટુ ટેલ સ્ટોરીઝ કે ભાઈ અલગ અલગ ટાઈપના બાકસમાં બધી ડિઝાઇનો આવતી કે કિસાન છાપ બાકસ, નાચગલ બાકસ, સિંહ બાકસ ને ગીર લાયન ને બંદૂક ને એવું બધું. અને દેન યુ અરેન્જ ધેમ ઇન ડિફરન્ટ ઓર્ડર એન્ડ કુક અપ અ સ્ટોરી લાઈક અ કોમિક બુક. ત્યારે એટલે બધા સ્ટોરી બોર્ડની એટલું બધું સિરિયસ જ્યારે એડવર્ટાઇઝિંગ મેં કરી ત્યારે બધા 50 માણસો ભેગા થાય બોર્ડ રૂમમાં અને સ્ટોરી બોર્ડનું ડિસ્કશન થાય ને એટલે આઈ રિયલાઇઝ દેટ સમવેર that innocent and simplicity was there. Probably before even I saw the film. ત્યારે મને ખબર નહોતી કે બિકોઝ મેં પહેલી ફિલ્મ જય મહાકાલી જોયેલી પણ આ બધી બાકસની જે મેચ બોક્સની ઇમેજની સ્ટોરી ને એવું બધું તો અમે પહેલેથી જ કરતા હતા. એટલે સમવેર ઇટ ઓલ ગોટ ઓલ્સો કનેક્ટેડ. બટ એનીવે અલ્ટિમેટલી આઈ ગોટ એડમિટેડ ઇન NID. I came to Ahmedabad. અને the Hollywood and world cinema discovery happened in Ahmedabad. કારણ કે NID માં જે ફિલ્મ ક્લબ હતી એમાં basically every year there's election to choose and I ran for almost 3.5 years the film club with other students and we will choose packages of film to bring from different country and very often 2 થી 3 વિદ્યાર્થીઓ સિવાય બીજા કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં. 2 થી 3 સ્ટુડન્ટને જ હતો ઇન્ટરેસ્ટ સિરિયસલી because it's a design school after all. અને ત્યાં ફિલ્મ મેકિંગ કોર્સ હતો નહીં. So we started inviting packages. તો એક ફ્રેન્ચ ન્યૂ વેવનું પેકેજ આવે તો ત્યાંથી with French embassy will show that movie. Then Italian neorealism,
જાત જાતની ફિલ્મોના આખા પેકેજ એન્ડ સમટાઈમ વી ડિડન્ટ હેવ ઇનફ બજેટ તો then we did a tie-up with IIM and School of Architecture. એટલે જે પ્રિન્ટ આવે એનું સર્ક્યુલર થતું હતું અને અમે પોતે જ કાલુપુર સ્ટેશન જઈને પ્રિન્ટ લઈ આવતા. બધી ફિલ્મ પ્રિન્ટ જ આવતી 16 or 35 મિલીમીટર. અને અમુક સમયે પિક્ચરો લાંબી હોય અને કારણ કે ડિઝાઇન સ્કૂલ છે આફ્ટર ઓલ તો એ લોકોના ઘણા ઓબ્લિગેશન હોય કે ભાઈ પ્રોજેક્શનિસ્ટને ઘરે જવા દેવાનું 8 વાગે એ 12 વાગ્યા સુધી ન રહી શકે. સો આઈ યુઝ ટુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી વિથ માય ફ્રેન્ડ દેટ લુક વી વિલ ડુ એવરીથિંગ, વિલ રિવાઇન્ડ, વિલ રન ધ લાસ્ટ રીલ, બટ શો તો ચલેગા. એટલે માત્ર આ ફિલ્મ જ નહીં, ધ લાસ્ટ ફિલ્મ શો, પણ આપનો જે બોડી ઓફ વર્ક છે ને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપનો કેરેક્ટર, if not lead or some other character, has been running away from one place to the other. He's traveling constantly. In that case, Tashi also, from Samsara. And when I trace it with your journey, you have been hopping from one place to the other. Is it, and this is probably, I mean, with all due respect, is it out of some sort of escapism or some sort of discomfort with the current situation? કારણ કે તમારા પ્રોફેસરે તમને તમારા ગામમાં એ પણ કહ્યું કે જો તારે આગળ વધવું હોય ને તો સૌથી પહેલાં અંગ્રેજી શીખ. તો આ મનમાં ઘડાઈ ગયું છે અને એટલે તમારા પાત્રોમાં પણ બહાર આવી રહ્યું છે. વોટ ઇઝ ઇટ? ના, એવું નથી. આઈ મીન થોડુંક તો છે જ કે એ હતો આખો આઈડિયા કે ભાઈ ભણો ને ભાગો ટાઈપ. પણ મારા મદદ તરફથી આપણે કાઠિયાવાડીમાં કહેવાય ને કે ભાઈ જે ચરે તે ભરે, એવી રીતે આખું કે ભાઈ તમે ગાયની જેમ ચરતા રહ્યો તો જ પેટ ભરાશે. એટલે સ્પિરિચ્યુઅલી સ્પીકિંગ, સ્ટોરી ટેલર સ્પીકિંગ, બેઝિકલી વન્સ આઈ લેફ્ટ તો ઘર એક જ જગ્યાએ હતું કાઠિયાવાડમાં. પછી વેરેવર આઈ વોઝ કાઇન્ડ ઓફ હોમલેસ, તો દેન દેર વોઝ નો નીડ ટુ ફાઇન્ડ અનધર રૂટ. સો મેઇન મેઇન થિંગ વોઝ ટુ જસ્ટ ફોલો ધ સ્ટોરી આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ, કે ભાઈ મારે આ ટાઈપની ફિલ્મ બનાવી છે. તો અર્લી એમાં એવું થયેલું કે બેઝિકલી ધ ફિલ્મ મેકિંગ, I'm a self-taught filmmaker. Mainly all that happened in Ahmedabad, with while being at NID, while watching the film. And I had brought a Super 16 camera here. અહીંયા રવિવારી સાબરમતીમાં જ ભરાતી. એમાં એક ભાઈ જૂના કેમેરા વેચતા અને એમણે કીધું તમારે ઇફ યુ હેવ મની આઈલ ગેટ યુ ધ કેમેરા. તો ઘણી બધી સાયલન્ટ ક્લિપ મેં બધી અમદાવાદમાં જ શૂટ કરેલી. બધા એનઆઈડીના મિત્રો જેમાં એક્ટ કરતા 5 મિનિટ 6 મિનિટ સ્ટોપ એનિમેશન એલિસ બ્રિજ ઉપર અમે કરેલું. તો ઓલ ધોઝ વર એક્સપેરિમેન્ટ. અને મને યાદ છે કે અમે 5 વાગે સવારે એલિસ બ્રિજ ઉપર શૂટિંગ ચાલુ કરેલું અને સ્ટોપ એનિમેશન ફ્રેમ બાય ફ્રેમ રાતના 12 સુધી 16 બોલેક્સમાં એક મેન્યુઅલી કરવું પડે બેઠા બેઠા. તો 3 જણા અમે હતા ટેબલ લઈને, એક જાય પછી બીજો. આજકાલ ફોનમાં બધું બહુ ઇઝી છે. અને દેટ વે ધ હોલ 18 hour ઇઝ સ્ક્વીઝડ ઇન ટુ 1 hour 20 seconds. ઓકે. એટલે આખું જે સનસેટ, સનરાઈઝ, તો એવા બધા ઘણા પ્રયોગો કરેલા. પણ એક વસ્તુ એ હતી કે અલ્ટિમેટલી મુંબઈ જવું પડશે જો ફિલ્મ બનાવી હોય તો, કારણ કે બધાનો એ જ ઓપિનિયન હતો. સો વેન આઈ કેમ ટુ બોમ્બે આઈ વોઝ વેરી ડિસઅપોઇન્ટેડ, કારણ કે ત્યાં સુધીમાં મને મારું એનલાઇટનમેન્ટ મળી ગયું હતું સિનેમાનું. એટલે મેં કીધું આ બધું બકવાસ છે, આ બધું શું બનાવે છે. એટલે સો આઈ ડિડન્ટ ફીલ એટ હોમ ફ્રોમ ડે વન, કારણ કે આખી એક બીજા જ લેવલ ઉપર એનું બધું ચાલી રહ્યું હતું. એટલે આઈ લવ સોંગ એન્ડ ડાન્સ. આઈ હેવ ગ્રોન અપ વોચિંગ મનમોહન દેસાઈ અને અમિતાભ બચ્ચન આપણે, એટલે ધેટ વોઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. આઈ વુડ હેવ લવ ટુ ઇવન ડુ ધેટ ઇવન નાઉ, બટ આઈ હેવ ટુ ડુ ઇટ માય વે. એટલે મને એવું લાગ્યું કે મુંબઈમાં આવ્યા પછી કે ઓકે હું બધી જ વસ્તુ કરીશ, બટ આઈ વિલ નેવર આસિસ્ટ એની ડિરેક્ટર. કારણ કે મને એવું મગજમાં ઘૂસી ગયું હતું કે હું કોઈની જોડે આસિસ્ટન્ટ થઈશ તો એની મારા ઉપર છાપ પડી જશે, કંઈક મારી પ્યોરિટી જતી રહેશે. એવા ખોટા કે સાચા ખ્યાલો હતા. મતલબ કે મને બધું કરાવો, પ્રોડક્શન, રનિંગ, ટાઇટલ ડિઝાઇન, આ તે, પણ ડાયરેક્શનનો આસિસ્ટન્ટ નહીં. મારું ડાયરેક્શન હું પોતે જ કરીશ. એટલે એ વખતે ધ ઓનલી પોસિબલ પ્લેસ ફોર ટેલેન્ટ વોઝ ટીવી કમર્શિયલ્સ. અને કારણ કે ત્યાં nepotism નહોતું ચાલતું, because there they wanted real talented people. So together with my friends
We basically started doing TV commercials, and the first time started making really good money. And that's a trap now, talking about why do we need to escape. And so we started the company. In 3 years, we had 20 people working with us, and we were doing many, many commercials. અમે બધી foreign film જે shooting થવા આવે એનું પણ line production કરીએ. એ જ દરમિયાન એક પ્રોડ્યુસર જે એની કંપની હતી દુર્ગા ખોટે પ્રોડક્શન્સ, એ લોકોએ આર.કે. લક્ષ્મણના કાર્ટૂન ઉપરથી સિરીઝ બનાવી હતી અને ઇટ વોઝ કમિંગ બિગ વે ધ સિરીઝ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે એમને મને કીધું કે આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ adapting R.K. Lakshman's cartoon since you have a design? I said, like, absolutely. એટલે next thing we did was R.K. Lakshmanના બધા કાર્ટૂનોનો ખજાનો મારી આગળ આવી ગયેલો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની ઓફિસમાંથી, અને I have started writing the episodes. ગિરીશ કર્નાડ એમનું ડિરેક્શન કરવાના હતા. But ultimately what happened that R.K. Lakshman himself decided that my central character will remain silent, just like in his cartoon. He never speaks, the common man. And a TV is medium of word. So एक creative difference આવી ગયો કે નહીં, if you make a series, even your common men have to speak. He said, okay, if he speaks, then I leave the project. So when R.K. Lakshman left, we also left. And Kundan Shah हमने continue કરીને વાગલે की दुनिया तरीके. And I was really young, and it was my first big paycheck as well. But that was during that time. In line production, there was a European documentary being filmed in Maharashtra. So we had done many line production with foreigners. And main intention was to work with some of those technicians whose movie I had already seen in Ahmedabad. Because I knew, આ company છે એની જોડે આ જોડાય. So એક રોબર્ટ બ્રેસોનો cameraman documentary કરવા. એટલે કે I told everyone, they told me, my team, but they don't have budget. I said, you don't know, just take the job, So we took the job, and sure enough, they ran out of money halfway. So we ended up co-producing it, and to cut the long story short, it got invited to Cannes. It was called Born Criminal. So emna producer mane kidhu ke bhai tame why don't you come, since we are already in France and you helped us finish the film. So before going to Cannes, I went to my travel agent, I spoke to my partner, and we were both trying to expand the office as we were doing very well in line production and TV commercial and corporate films. Sham and animation is something we had just started, So one good thing was that, okay, I was able to, secure my father, like get, proper home in Amreli. And then he insisted that you do whatever you like. મારે ચા તો વેચવી જ. So he said, that's my lifestyle. So till I made Samsara Valley of Flower, he was still selling chai on the same railway station, and but I knew his world was that, because all his friends were there. And basically, if he would have stopped working, it would have been a moral death, So I am also like that a little bit. So I said, I totally understand. Let him do whatever, whatever he wants. And from the beginning, the way his lifestyle was, he never cared for what Samaj said, So people will tell him, "Arey, tamaro chokro Paris ma rakde છે, તમે ચા બનાવો છો, શરમ તો કરો." એટલે એવું બધું. તો કે હા, બહુ શરમ આવે છે, મારી ચા નહીં પીતા. એટલે એવું બધું એમનું ચાલુ રહેતું. અને સંસારમાં પણ એમને પછી બેઝિકલી લદ્દાખમાં ક્લેપ મારી મધરે જ અપાવેલી જ્યારે સંસારા બનાવેલી ત્યારે, અને એનું રિલીઝ થયું ત્યારે હું એમને બધે લઈ ગયો હતો ફરવા માટે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ફ્રાન્સ, જ્યાં જ્યાં રિલીઝ થાય ત્યાં આગળ. અને સંસારાની જે સ્ટોરી હતી એ એક બહુ ફની ઇન્સિડન્ટ હતો. જેને જોયું એમને ખબર હશે કે બેઝિકલી એક બુદ્ધિસ્ટ મંકની સ્ટોરી છે. એ 3 વર્ષનું મેડિટેશન કરીને જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એક પથ્થર ઉપર, જેને મની વોલ કહેવાય લદ્દાખમાં, એમાં એક વિચાર લખેલો હોય છે કે હાઉ ડુ યુ પ્રિવેન્ટ એ ડ્રોપ ઓફ વોટર ફ્રોમ એવર ડ્રાઈંગ અપ. અને હી ઇઝ ટોટલી એક્ઝોસ્ટેડ, એને ખાધું નથી. તો હી જસ્ટ લુક્સ એટ ધ ક્વેશ્ચન, અને પછી આખી ફિલ્મની સ્ટોરી શરૂ થાય છે. He tries to renounce the monastery. There's a love story. He tries to make a world, gets married, child, એવું બધું થાય છે. And ultimately, like Siddhartha's journey, he renounces his wife, son, and everything, and he wants to become monk again. And while he's coming back to the monastery, એ પથ્થર જોવે છે at the very climax, where there's a question, how do you prevent a drop of water from ever drying up?
And then at very end, he turns the stone. In the very last scene, it has the answer by throwing it into the ocean. તો આ પિક્ચર મારી મધરે જોયું, પેરિસમાં જોયું, સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં જોયું, બધા માણસો આવે. એને ખબર હતી કે હું 8 વર્ષથી આની પાછળ લાગેલો. 6 વર્ષથી વી આર લુકિંગ ફોર મની, આ બધું. એટલે એમણે કીધું કે ભઈલા, આ ભાઈએ પહેલા જ જો પથ્થર પહેલા જ સીનમાં આમ કરી નાખ્યો તો તારે એટલી બધી મહેનત પૂરો કરવી પડે. So those were my parents. કે 7 વર્ષથી તે આટલું લોહી બાળ્યું બધું. પહેલા જ સીનમાં આમ કરી નાખ્યું તો બધું જલ્દી થઈ ગયું. મેં કીધું હા, સાચી વાત છે. Anyway, sorry, I lost the thread, but anyway. નો બટ એ જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે, કે જે ફિલોસોફી છે, તમારી ફિલ્મોમાં સતત જોવા મળી છે. ઇનફેક્ટ ઇન ધીસ ફિલ્મ ઓલ્સો કરન્ટલી there is a philosophical tone, અને જે રીતે મેટાફર્સ પણ છે. ટુવર્ડ્સ ધ ક્લાઇમેક્સ, દેટ્સ માય ફેવરેટ. હી હોપ્સ ઓન ટુ ધ ટ્રેન અને એ બંગડીઓ જુએ છે અને એમાં એને ફિલ્મ મેકર્સ દેખાય છે. એન્ડ ધેન and it is in your own voice, if I'm not wrong. Very end, yes. And then he says, and then it reads a Pan Nalin flight. So I want to really know why this. I mean, this is a very small question, but this is a very big step, because no one writes a Pan Nalin flight. No director writes a flight or anything else, but a film. But what is this? એમાં થોડોક આન્સર તમે એના પહેલા જે સવાલ પૂછેલો એમાં પણ આવી ગયેલો કે વાય ડુ યુ સોર્ટ ઓફ કીપ ગોઈંગ એવરીવેર. એનું રીઝન વેરી સિમ્પલ છે. વન્સ આઈ ફોલ ઇન લવ વિથ અ સ્ટોરી, I feel I can go anywhere and make a film. Nothing scares me. What's most important, that I first must fall in love with the story and character. પછી it doesn't matter લદાખીમાં હોય કે પછી ક્લાઇમેક્સ જાપાનમાં હોય, કે it doesn't scare me at all. એટલે એવી જ રીતે જ્યારે ફોર મી વેન આઈ વોઝ મેકિંગ છેલ્લો શો, આ ફ્લાઇટમાં 2-3 મિનિંગ હતા. એક તો જેવી રીતે અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે ઘાસમાં સૂઈને આમ ફ્લાઇટ જોતા. એક શોટ છે ફિલ્મની અંદર, અને બધા વિચારતા, આમ આખું મગજ જતું રહે કે આમાં કોણ ઉડતું હશે ને ક્યાં જતા હશે ને એવું બધા ખ્યાલો આવે બધા. અને ક્યારેક પ્લેન નીકળતા એવી રીતે. અને ફ્લાઇટ એટલે ઓલ્સો ઇન અ વે ટેક ઓફ. અને જ્યારે સમયની જે જર્ની છે એટ ધ એન્ડ ફોર મી વોઝ કાઇન્ડ ઓફ અ ફ્લાઇટ, લાઈક ઇટ જસ્ટ ટેક્સ ઓફ. અને એટ ધ એન્ડ આઈ વોન્ટેડ અ ટાઈમ જમ્પ, કારણ કે આઈ રિયલાઇઝ કે છેલ્લો શો જ એક એવી ફિલ્મ છે કે ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ડ લાસ્ટ ટાઈમ ઇન માય લાઈફ આઈ કેન પે ટ્રિબ્યુટ ટુ ઓલ ધ ફિલ્મ મેકર્સ હુ હેવ ટોટ મી, હુ હેવ ઇન્ફ્લુઅન્સ મી. પછી આવો મોકો નહીં મળે. ઇવન ધો પીપલ માઇટ કોલ ઇટ પ્રેટેન્શિયસ, જે કેવું એ કે, બટ ધીસ ટાઈમ તો બસ બધા નામ બોલી જ નાખો. તો ભાવિ જે સમયનો શોર્ટ છે એના ઉપર ultimately I wanted to end on a positive note, because I didn't want to have nostalgia કે ભાઈ ફિલ્મ હોય તો જ સારું. That was not the idea. I am ready to already embrace digital change. Film is shot in digital as well. So how do you get into that positive flight mood? So જેવો સમયનો શોટ આવે, he smile. I started going into all those color palette of famous director whose work I had liked. બંગડીઓ ઉપર જે શોટ આવે છે, so that is actual color palette of directors. So if you look at the cinematographer's work, we spend a lot of time with costume designer to find each cinematographer. So if you say Francis Ford Coppola, we looked at his common color palette in his movie, whether it's Godfather, Apocalypse Now, and say, let's replicate that in the Bangdi, and of course, Charlie Chaplin was mainly black and white. So, it's a black and white. So similarly, if you go to Jean-Luc Godard, which is the French New Wave, so he had a very pale shades of green and grays. And so that Bangdi set was found according to him. And so I think most of the directors whose work I thought always inspired me, taught me something, left big impressions. Some I got reminded of my childhood, some memories. So that was the good way that once I've taken the flight, I've discovered all this world and all these people. Yeah. So now that Nalin bhai has taken the flight and the flight has come back to his homeland, how is the feeling? 20 વર્ષ આખી દુનિયા તમે ફર્યા,
ઘણી બધી ફિલ્મો બનાવી, ઘણા અલગ અલગ જોનર્સમાં અને અલગ અલગ સ્વરૂપમાં. ઇટ વોઝ ડોક્યુમેન્ટરી, એડવર્ટીઝમેન્ટ ફિલ્મ્સ, ફીચર ફિલ્મ્સ, એન્ડ ધેન નાઉ મેકિંગ અ ફિલ્મ ઇન યોર ઓન લેંગ્વેજ એન્ડ કમિંગ બેક ટુ સે અમદાવાદ, કે ગઈકાલે રાતના આપ રાજકોટ હતા, સવારે 3:30 વાગે પાછા આવ્યા છે રાજકોટથી, અને અત્યારે 10:30 વાગે અહીંયા પાછા આવી ગયા. એન્ડ હી હેઝ બીન ટ્રાવેલિંગ સો મચ. આ ફિલ્મ બનાવતી વખતેની એમની જર્ની પણ બહુ હેક્ટિક રહી છે, અત્યારે રિલીઝ થઈ છે ત્યારે પણ બહુ હેક્ટિક છે. અને હવે એક ખાસ વાત મારે એટલે કહેવાની છે, કારણ કે તમે બધા જ્યાં બેઠા છો કદાચ તમને હાથમાં એક પોસ્ટકાર્ડ મળ્યું હશે. વોટ વી ઓલ નીડ ઇઝ ગુડ વિશિસ. એન્ડ હવે આગળની જર્ની બહુ અગત્યની છે, કારણ કે ફિલ્મ ઓસ્કર્સ માટે ઇન્ડિયાની એન્ટ્રી છે, અને ત્યાં પહેલો જે પડાવ છે એ છે નોમિનેટ થવું, અને એના પછીનો પડાવ જે છે એ હિસ્ટ્રી ક્રિએટ કરવું. એના માટે આપણે એમને વિશિસ આપી શકીએ. સો ધીસ પોસ્ટકાર્ડ ઇઝ ફોર ઓલ ઓફ યુ. તમે તમારા બેસ્ટ વિશિસ લખીને એમને ચોક્કસ આપણે મોકલીએ. અને સો આઈ એમ કમિંગ બેક ટુ માય ક્વેશ્ચન કે હાઉ ડુ યુ ફીલ? યુ હેવ બીન ટ્રાવેલિંગ સો મચ, 20 years of travel across the globe with so much of cinema in you, and then what made you tell this story in Gujarati? You could have chosen to tell it in Hindi or English. It could have been any language. યસ, એવા પ્રશ્નો ચાલતા હતા, કારણ કે જ્યારે પ્રોડક્શન ને ફાઇનાન્સની વાત આવે, ધીસ ઇઝ વેર ઇઝ ધ ટફેસ્ટ ટાઈમ ફોર ફિલ્મ મેકર. It has always been a challenge. Even when I made Samsara, it was a challenge. Oh, you have such a great script. Why don't you take this big star from Hong Kong instead of this one, you know? And then that's where you have to choose the most difficult path or the easy path, you know? એવી જ રીતે આમાં પણ એવું થયેલું છેલ્લો શોમાં. And initially, when we just started the project, અચ્છા ઘણા લોકોને ખબર નહીં હોય, અભિષેક ભાઈ were very kind enough. That was my first office in Ahmedabad to start Chhello Show. So બધી મીટિંગ, ઘણી બધી મીટિંગ, ક્રૂઇંગ બધું અભિષેકભાઈની ઓફિસમાંથી ચાલતું. એમને કીધું કે તમારે કંઈ પણ જરૂર હોય મને કહેજો. He had not even made Chhello Show, okay? This was the beginning, and he was super helpful. And I think that kind of a solidarity should exist among filmmakers, young or old. It's really needed. Yes. Thank you. So I feel that, you know, when we went 2 or 3 times, there was a temptation that आप ये प्रोजेक्टर ऑपरेटर है उसको हिंदी में कर दो, or we can cast some really good actor, because quite a few good actors want to work with you, so you know we'll get easily financed. So that temptation was there for a while, but the moment we went with my cinematographers Swapnil Sonamne, Dheer Momaya, and a whole lot of team member, you know, and when we were on location, and the more we stayed there, you know, it became clear that it has to be in Gujarati. This just cannot survive. And however, and then everyone was convinced. Because, you know, and we knew it will be very tough, you know, but no way it would have looked natural, because the strength of the story was to be organic, to be realistic, to be authentic. જેટલી વાસ્તવિક લાગે એટલું કોશિશ કરવી. અને within that reality there's also magical realism, but that is in somebody's head, you know, and where what he sees. એટલે so that decision we took there, that chalo, it's going to be very hard, but we are doing it in Gujarati. એટલે so the first, I made enough film to know that always the first investment is very hard one, you know. the સૌથી પહેલા કોણ રિસ્ક લેશે એમ કે. So ultimate thing was that, okay, why don't you go to Gujarat? You know, Gujaratis are very rich people and this is nothing for them. And I said, no, Gujarati, nobody will ever invest in the film. I've tried that, forget it. મને બીજું બધું પ્રપોઝલ આપે, નલિન ભાઈ તમે દુકાન ખોલો તો બહુ મજા આવશે. કીધું હાય. એક મિત્ર એમ કીધું કે આપણે ભાઈ ભેગા થઈને ગોવામાં હોટેલ ખોલીએ. તમે તો ઘણા બધાને ઓળખો જ છો તો બધા આવશે રહેવા ત્યાં. મેં કીધું હા એ સાચી વાત છે, બનાવીએ. મેં કીધું હું એકલો જ બનાવી, સારી આઈડિયા છે. એનીવે, સો આઈ વોઝ નોટ ઇવન ઓપ્ટિમિસ્ટિક that this will happen. તો મારો એક અપાર્ટમેન્ટ હતો વર્ષોથી બોરીવલીમાં, મુંબઈમાં. મેં કીધું આઈ વિલ સેલ ધીસ એન્ડ પુટ એઝ અ ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો સો વન્સ as soon as I did that, I met Dheer Momaya. So Dheer is a young producer. I met him mainly because he was a huge fan of Angry Indian Goddesses.
And then he said, I want to meet you. I'm trying to, I didn't know he was doing film or he was beginning his company. Then he discovered my other film and we started talking. And then he was invited to Berlin Talent Campus as a young producer, so we sort of met. And he knew about a little bit of my life backstory. And he told me that, look, I want rights for your life, life biography, because એને કોઈ જોવામાં interest નથી, So anyway, so Dheer, when he heard I was doing this project, he was the first one to come on board and say like, look, if you are putting in money, I'm going to bring some money and let's go together to the market. So usual stops are Cannes Film Market, where we both went. And what I try to do is pre-sale the project, based on the script and location and casting. This is one of the way, because we chose not to do in Hindi, because we have to now go to places where people don't care about languages, where only care of story and cinema. Okay, you make a good film, doesn't matter, it can be in Marathi, Assamese. So we had to go and look for those kind of distributor, where the language wouldn't matter, because in Mumbai we tried every possible studios, but my sad learning was that આપણે કેમ caste system હોય બધી એવી રીતે ગુજરાતી caste was like totally Gujarati cinema was very low, એટલે કે ગુજરાતી film ફોન ઉપર જ કહી દે એમાં શું જોવાનું હોય investors. So it was like, I said like, what's going on, I'm કે why people, or they will offer very little money to make a Gujarati film. So none of them were interested unless we made it in Hindi, or we made a Gujarati film in a extremely low budget. Which was not possible to do because, cinematic ambition, technical, top-notch quality, બધું plan પહેલેથી કરેલું. So that's how, once we pitched to few of the international distributor, અને એ લોકોને confidence આવી ગયો કે no, we will buy this film. And a sales company came on board, Orange Studio, okay, look, this is a great story. If you can make it the way you are saying it, we can sell it, So with that confidence, we came back and the rest of the story. We came to your office, started full on auditioning, casting, and then we knew now we can do it in Gujarati. Nothing will stop us. And this is exactly what I mean when I say that, yes sir, I'll come to you. જ્યારે હું એમની ફિલ્મનું નરેશન સાંભળીને પાછો જઈ રહ્યો હતો 2018માં, ત્યારે મારા મનમાં આ જ હતું કે જો આ ફિલ્મ ગુજરાતીમાં બની જાય એ જ ભાષામાં, so I think it will bring a lot of respect to the entire fraternity, to the language, to the cinema of this language. And thank you so much, sir, for sticking to your gut, to your instinct that I want to make it in Gujarati language. And this is where we are. આજે આખો જે વિશ્વ છે એ આ ફિલ્મ તરફ જોઈ રહ્યું છે ને એમને ખબર છે આ ફિલ્મ अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज में, अच्छा गुजराती लैंग्वेज, इज देयर एनी अदर फिल्म बीन मेड इन दिस लैंग्वेज, एंड देन दे गो बैक टू द हिस्ट्री, एंड देन देयर आर पोटेंशियल, नाउ देयर विल बी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु विल वांट टू पुट इन मनी इनटू गुजराती फिल्म्स. No, I think it's also, as a filmmaker and storyteller, it's very important that when each story is born, even when you made Kevi Rite Jaish, or because that they are born, it has certain story DNA. So why one South Korean filmmaker will not make it in English or Japanese, because they can get more money. Some of the South Korean films are making more money in Japan than in South Korea. But they stick because they know this story has to work in a certain language. Of course, there are all kind of cinema. I'm myself working on some English language thing, but then I know I can tell that story in that particular language. So that's what is very important. So in Chhello Show, repeatedly, it would have been very hard for people to believe if those characters spoke any other language. I don't think we would have got similar response as we got everywhere in the world, not only in India. Yeah. You said કે ગુજરાતી સિનેમાની કાસ્ટ બહુ નીચી છે. When you go to distributors and ask for it, we all know that. Onus is on who? The filmmakers or the Gujaratis who are going to watch cinema to lift this caste to this level? Because I've just come back to India and I've seen a couple of Gujarati films and they were so impressive. I haven't seen, મેં છેલ્લો દિવસ હજી જોયું નથી, જોવું છે મને, and I've read a lot of things about it. મારે એક વસ્તુ બીજી પૂછવી હતી તમને કે 20 વર્ષ કેમ લાગ્યા તમને અમરેલીનો માણસ જ્યાંથી રપા આવ્યા છે તમને એક ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવવા માટે? I think for me, most important thing is the story first. જેવી રીતે મેં કીધું, એટલે
I don't decide language first. કે ભઈ મારે આ લેંગ્વેજમાં જ પિક્ચર બનાવવું છે, and then I work other way around. I think a lot of filmmakers do that. Maybe one of the reason could be because I never spoke any language well, you know. જ્યારે ગુજરાતી ભણતા હતા ત્યાં સુધીમાં હિન્દી શીખવાડવામાં આવ્યું. Then once moment I begin to learn Hindi, I was supposed to learn English. It never got better. Then I started working with French co-production, so I speak French now. You know. So anyway, so I think what was really important for me is, as a filmmaker, like the painter will use sometime the color, try to find those colors in language which is authentic to the film. So Samsara, that's one of the reason. Again, I struggled to make it in Ladakhi Tibetan, which I don't speak. But I had to make sure that I have enough people in my team who understand absolute nuance of those Ladakhi languages. કે ભાઈ આમાં કરવાની આ જરૂર છે. તો જે પહેલે બે ત્રણ જે વાર્તાઓ લખેલી, you know, they happened to be one in Ladakhi, one was in Hindi and Japanese, you know, because there I was able to do in Hindi and Japanese because it was a supernatural love story called Valley of Flower. You know, early 19th century it starts in the Indian Himalaya and finishes in modern day Tokyo in Japan. So I was dealing with a very manga-like universe, and I used to love, you know, totally in love with the anime. So I sort of worked with Hindi and Japanese there, you know. So I think when I made Angry Indian Goddesses, it was very realistic film about urban Indian women in 2012 and 13, post Nirbhaya period. And I wanted the way they speak, they should speak the same way in the film. You know, like try to push as realistic as possible. And especially also I was a man making a film about women, so I didn't want it to interfere. A lot of liberties were given to actors, how they can use the language, you know, and all the actors were, you know, 6, 7 girls. So for me, I never thought I want to make a film about my childhood, you know. It never occurred to me that one day I'll go back and make something about my story, because personally I never thought anything is exceptional. Such stories are everywhere, honestly speaking. It's just that no one makes good film out of it, probably. So the thought of making Gujarati film occurred to me quite a few times. You know, there were times I thought I would do my own version of Jaisal Toral, you know, and I had done a treatment, but I couldn't get finance, you know, because I had a very different treatment in mind. Then I had tried to do Sorthi Barwatia adaptation into one of the story of Jawahar Meghani. So ultimately I didn't succeed in so that thought was there, that if I would have done one of the story of Sorthi Barwatia, it will be in Gujarati. If I do Jaisal Toral, it would have been definitely be in Kachhi Gujarati, you know. અને મારા ફાધર જે હતા અડતાલા ગામમાં, એ મને ઘણી બધી ભૂપત બારવટિયાની વાત કરતા, કારણ કે એમણે પોતે જ આશરો અમારા ઘરમાં જ આપેલો ભૂપતને. તમે એમની વાર્તા ખબર હોય તો એટલે એની પણ મારા ઉપર ઇમ્પ્રેશન હતી. મેં કીધું આપણે એકવાર ભૂપત બારવટિયા ઉપર પિક્ચર બનાવીએ, અને ત્યાં બધું એની બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. પણ ઇટ નીડેડ અનધર સ્કેલ, યુ નો, ટુ ડુ જસ્ટિસ ટુ દેટ સ્ટોરી, યુ નો, ટુ રીક્રિએટ આખું, you know, authentic period, you know. So I don't think atyare, at least whatever I have seen, I haven't seen that kind of appetite among Gujarati investor, even a Mumbai studio investor. So very often, I mean, I would have tried 20 years ago, but today I'm wise enough not to waste much time on it. Kanke, it will be very hard project to mount. Hi, good morning everybody, and first of all I have to say that after listening to you I understand that you are an example of hard work, perseverance, but most importantly self-faith. So now I am very privileged to share this auditorium with you, and thank you for this session and lecture. So thank you very much. I just want to quickly ask you two things. Personally I am a cinema buff myself. I think I was 4 years old when I started talking to the mirror myself. And I thought the mirror was my best friend. Whether it was for acting, I started mimicking when I was in school to get the attention and everything. But personally, for me, there was been one cinematic genius who touched my soul. His name was Marlon Brando. When I watched his films, it moved me to a level where I never thought I was watching a film. For me, it was always like watching a character which was real-time play. Now, today, when I watch cinema like this,
It is pleasure because, like you very rightly put, everybody here is a fan of a Ranveer Singh or an Amitabh Bachchan, but that is Bollywood masala. We watch it for three hours, we forget it, we go back home and we are back and busy with our life. But when you watch a movie like Samsara, it stays with you. It doesn't go away. So one I wanted to ask you, sir, is when you find inspiration like that, and I want to speak on behalf of especially people who are made for movies, who want to have a career in movies. First part of the question is, how do you imbibe that motivation into your workflow? And second part, sir, is when I was working in and studying in London, I had the opportunity of doing theatre there for 2 years. Somebody had told me something that stayed with me, and I would love your opinion on it. The art teacher or the theatre actor teacher for us, he had told me that, son, everybody in this life is an actor. Because kids act in front of their parents when they don't want to do homework. A wife will act in front of her husband when she wants to take him out on a Saturday. So how do you imbibe that natural quality of movies and stay... Okay. So how do you imbibe that natural quality and imbibe it into a frame of work where you're not lost for recognition but rather stick to your passion? Okay, I think the first part of question, inspiration, I think we all have our own creative process. I don't think we can put it in a theory that where does the inspiration come from. As far as what you mentioned earlier, whether it's masala film or movies of Marlon Brando or Amitabh Bachchan, I've grown up watching Amitabh Bachchan movies. So I personally have never differentiated ever about commercial cinema, art house cinema, indie cinema. I don't even know who invented those labels. I have always disliked Hollywood, Bollywood, Tollywood, all these titles, because I think that if you are a filmmaker and if you make a film, you know, very early on I had learned that if I make Samsara, where I'm nobody, I have no lead actors who are famous, I had to face the reality. It was bang on releasing in a multiplex with Star Wars. You know, that's the reality. You have to embrace it as a filmmaker. And I have always embraced that, you know, because today if I release Chhello Show, I know exactly what other screens are playing. So that's the part of the game. You can't take an excuse, oh, I'm a regional film, oh, I'm an indie filmmaker, oh, I won an award, so please come and see my film. No, I just feel you come and watch just the way you will go and watch James Bond or Amitabh Bachchan or other. Because the audience, I don't think ever anywhere in the world thinks, you know, yes, there is a star-driven audience that they want to go and see their favorite star. But then there are same people also want to go and see their favorite story, where the story is the star of the film, you know, so. At the outset, I congratulate you and wish to meet you next as not a Oscar-nominated producer-director, but as Oscar-winner producer and director. Thank you. We'll do our best. Well, I have quit as a journalist long back, as a person behind the camera long back. I'm an old man. But out of curiosity, I wish to know that Mahanayak Amitabh Bachchan has expressed his desire to work with you. What is your reaction? Are you planning a sensitive, creative film for him or a masala film like Manmohan Desai film? Thank you. I think, you know, my story with popular actor is little different because most of them, I think, got interested when my first film has crossed 130 crore box office worldwide. So very often they call me and say, oh, we want to meet you. And I said like, oh, did you see my film? He said, no, your film crossed 100 crore. So I think part of the answer is there. So I think I've been meeting, you know, quite a few actors, and I'm really pleased when I hear, you know, that some of them got inspired. You know, I was also told that when Deepika Padukone came, her parents gave her one film to watch, that now that you're going to become actor, watch this and make sure, and that was Samsara, you know, she told me. So I think there has been a conversation, you know, with quite a few of those actors.
what is good right now in the industry in India is that we have star system, but we also have stars which are being replaced by all people who are also great actor. You know, Amitabh Bachchan is a huge legacy, and it will of course be a dream to make a movie with him. But what would I make? He has done everything, you know. So unless and until I have something where I can see that I'm going to enjoy equally, you know, because always the first thing is that whenever I write a film, the first question is, do I want to watch the movie? You know, do I want to watch this movie? And if answer is no, I don't do it. You know, I'm my first, I would say, the worst critic. And then, so there will be, it has to be organically something different that, you know, where everyone can enjoy the process of filmmaking. And there have been other actors also who have expressed desire that let's do something together. So I tell them, that film you are anyway doing with Mr. Rohit Shetty, why do you need me to do it, you know? So I think to find a way to, that somewhere we have to meet in between, because great actors who are great star are definitely really important. But I don't want to be, I always want to remind myself that the star of the movie is a story, not the star. And we have seen the result of many, many big actors. So if we can meet in the middle, you know, with big star, that okay, let's find a great story where I think you need me as a director, because we have so many popular directors, you know, and you don't need my service to come and do those films. But somewhere if we find a subject and story we both fall in love with, and then go for it. So that's always the aim, and hopefully I'll do that in next year or two. Let's see. હેલો સર, હું બી અમરેલીનો છું. ચલાલા ગામ, લાઠી, આ બધું મેં જોયેલું છે. જે સ્કૂલમાં તમે શૂટ કર્યું છે એ બેન્ચીસ ઉપર ક્યારેક હું બેઠતો હતો, તો મારા માટે બહુ ઇમોશનલ વસ્તુ હતી જ્યારે મૂવી જોઈ. અચ્છા સર, મારો ક્વેશ્ચન સર એ છે કે આટલા બધા બાળકો સાથે કામ કરવાનું હતું, અને તમારે ખાસ કે જે મેઇન કેરેક્ટર છે એમાં આટલા બધા ઇમોશન્સ જોડાયેલા છે કે જ્યારે પ્રોજેક્ટર તૂટી રહ્યું છે ત્યારે બી એના મન પર શું વીતી રહી છે, બંગડીઓ બનતી જોઈ રહ્યો છે તો એના મન પર શું વીતી રહી. તો આ બધી પ્રોસેસ તમે આ સમજો કે 8 વર્ષ 9 વર્ષના બાળકને સમજાવવું હોય તો તમે એને કઈ રીતના ગાઈડન્સ આપતા હતા, ડિરેક્શન કઈ રીતના આપતા હતા, એના વિશે થોડું જણાવો સર. આઈ થિંક બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ આખી પ્રોસેસ હોય છે. એટલે મારી પોતાની, કારણ કે મેં બીજા કોઈ ડિરેક્ટર જોડે કામ નથી કર્યું, એટલે આઈ ડોન્ટ નો હાઉ અધર્સ વર્ક. એટલે મેં જે પહેલાં વાત કરી તે આખી એક અનલર્નિંગની. એટલે જ્યારે મારી જોડે બધી ટીમ આવે તો સૌથી પહેલાં આઈ હેવ ટુ ટીચ માય ક્રૂ ડિફરન્ટલી, બિકોઝ એ લોકોએ કામ કરેલું હોય બીજા ફિલ્મ ડિરેક્ટર જોડે, તો આઈ હેવ ટુ ટેલ ધેમ વોટ ટુ ડુ, બિકોઝ વેરી ઓફન 15 બીજા માણસો ડિરેક્શન શીખવાડવા માંડે, કોઈને એક્ટિંગ શીખવા, સ્પેશિયલી વેન યુ આર નોન એક્ટર. સો વન ઇઝ ધ સેટ ડિસિપ્લિન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેકન્ડ, આ બધા 2,000 થી 3,000 ઓડિશન પછી ધ ચિલ્ડ્રન વિચ વર સિલેક્ટેડ, સો દેટ પ્રોસિજર વોઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે એટલીસ્ટ ટ્વાઇસ આઈ હેડ અબેન્ડન ધ આઈડિયા ઓફ મેકિંગ છેલ્લો શો, કે ભાઈ નથી બનાવી, કારણ કે I can, however great direction I do, but એનું જે vehicle છે is the actor, you know. And the first auditions were very discouraging till I found the actor. Then you think, okay, હવે બની જશે film. So the process was to find non-actor, કારણ કે they had the body language, they had the right thing, but we were not sure he could carry the whole film, you know. કે આટલો 8 થી 9 વર્ષનો છોકરો કે 10 વર્ષ, would he be able to carry the entire film, and especially if he has no experience. So, but once Bhavin Rabari, you know, came into our life, we all got excited. I got confident that, okay, now we can pull this off, because there is absolutely unpolished diamond, and he has to stay raw as it is. And everyone has to make sure that no one comes to polish it, you know. So basically, that would go completely wrong way. So we literally had a 4.5-5 week workshop, which was boldly written for the crew, how not to act workshop, you know. Dharini andar, and આ બધા છોકરાઓની જોડે, basically it was more like a retreat, not a workshop. And the first idea is to break their own notion of acting, you know. તો જ્યારે છોકરાને પૂછીએ કે ભાઈ સારો એક્ટર કોને કહેવાય, એટલે this is what I had done through 3,000 audition, you know, કે ભાઈ સારો એક્ટર કોને કહેવાય, તો કે ભાઈ સારો એક્ટર કે જો હું આમ બધાને હસાવી શકું, અને હું આમ
એક્ટિંગ કરું રડવાની, મને આવું કરવાની, મને ફાઇટિંગ કરતા આવડે, મને ગીતો ગવાય. તમે કીધું ના ભાઈ તું બેસી જા, તારું કામ નથી. એટલે અલ્ટિમેટલી આખું એક બંધુ જેને ઊંધું જ વિચારવાની જરૂર છે કે ગુડ એક્ટર ઇઝ નોટ હુ કુડ લાફ or act well or who could cry well. Good actor is who can make audience laugh, who can make audience cry. એટલે આખું એક એ નોશન જે બ્રેક કરવાની બહુ જરૂર છે આપણે. એટલે બધા અરે રે ક્યાં રો રહા હે સ્ક્રીન કે ઉપર, પણ મુझे तो रोना नहीं आ रहा है. So that's what so that whole notion which is being taught in film school and acting workshop ne badhu, because you have to understand audience. So innocent children have to be protected from that. કે ભાઈ they don't get influenced by 150 crew member, that they preserve કે ભાઈ તમારે આ જ કરવાનું છે. તો they know that અરે સાહેબ હવે હું ઘર છોડીને જાઉં છું, રડું? મેં કીધું ના તું નહીં રડતો, બધા રડશે, તાર નથી રડવાનું. તો કે હું શું કરું? બસ ખાલી મેં કીધું ટ્રેનમાં લટકીને તું જો બધાને બસ. Actually that shot is inside, and after the cut he's saying ha 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 મજા આવી. સર વચ્ચે હું એક સવાલ બીજો પૂછવા માંગુ છું કે આપણે બોલિવૂડની પણ વાત કરી અને જે મેઇન સ્ટ્રીમ છે, એન્ડ ઓલ્સો ઇન યોર જર્ની કોઈ પણ ડિરેક્ટરની લાઈફમાં કે કોઈ પણ આર્ટ પ્રેક્ટિશનરની લાઈફમાં ફેલિયર, રિજેક્શન, ફ્રસ્ટ્રેશન આ હોય જ છે. And it is part of, I mean, there are also, sometimes it escalates to some controversies also. There has been some controversy or the so-called media controversy around the angry Indian goddesses. And then around Chhello Show also, there were people who were saying, okay, this is like cinema parody, so this is like this and that. I believe that paying an homage to a film that you have lived with or you have grown up with, there is nothing wrong in it. But blatantly, જ્યારે લોકો કે પોસ્ટર જોઈને એવું કહે કે તો સિનેમા પેરોડીની કોપી છે અને આઉટરાઇટલી રિજેક્ટ કરી નાખે છે, જે આપણું ઇઝી કન્ઝમ્પશન અને ઇઝી જજમેન્ટનો જે આખો આ દોર ચાલી રહ્યો છે, એમાં હાઉ ડુ યુ ટેકલ ઓલ ઓફ ધીઝ? I think best is to ignore. કારણ કે એવું છે કે એવા મેં બિલકુલ અને lot of media called me, I never paid attention, I didn't give them the interview. I said થોડીક પેશન્ટ હોય તો 14મી ઓક્ટોબરે you only make up your mind. That's what the most I told them. And sometimes people say, but he is holding exactly the film strip like that. Google that image. 50 લોકો એવી જ રીતે ફિલ્મ સ્ટ્રીપ જોવે, કારણ કે that's the way to see the film strip. મેં કીધું ચાર્લી Chaplin used to watch, દાદા સાહેબ ફાલ્કે પ્રેમ જોતા હતા. So I told them that, if you hold a gun in one way, that doesn't mean every movie is a copy of John Huston movie, So I think that's, and I think, but it's not even people's fault. We are, I think, passionate film country. We love our film star. So lot has also happened. There are many type of agenda when each decisions are taken. And there was a popular belief what film should go and what shouldn't go. So there was a big debate about that all over the social media, and no one had even vaguely heard of what is called Chhello Show. So when you throw people off their guard, they are just taken back. What the hell? This must be acha Modi sahab ne picture lage chhe. So the all kind of accusations were thrown at us. And BJP is totally innocent for a change. So I think it went up to the Raj Sabha. I think that this. Without watching the film, and even when we live, what surprised me was that we live in information age. Everything is available on smartphone. You could check. And if it was a copy, why would Robert De Niro's, his team, we made it of Martin Scorsese, his producer, would first of all invite us? Not only invite us, ask us to do the opening of Spotlight and red carpet premiere, world premiere. So even if they would have asked question before making statement, but we have become, I think, with information age, we have become lazy. We just straight away put out our tweet and social media. It's a copy. It looks like the same. So I think, and since 1 year, the film has been acquired by many big studios, and like Sochiku in Japan or Medusa in Italy, and so Italian distributor, even if it looked vaguely like Cinema Paradiso, they would be like wondering what's going on, And having said that, those who have already seen the film and who are film buff, there's a whole underlayer running, and you will know that it is purposely, it's a story set in Kathiawad.
parallel hidden third layer is the story of cinema, running parallel. There are a lot of tribute, which, as I said, it was my only opportunity to pray to great masters. So many people might not know, why they are. But if you're a film buff, you will say, oh, yes, that's could be 2001 Space Odyssey, or that's Stalker, that's soundtrack. So I think there are a lot of hidden homages, So there is, of course, definitely Cinema Paradiso, because when I saw Cinema Paradiso, it's just puzzled me beyond belief. Because I saw the power of cinema, that how can Giuseppe Tornatore know about my life, And that was the beauty. And I'm sure this will be the story of many filmmakers, because we all have our memories of why we became filmmaker, or how we saw our first film, the way we saw it. So it reminded me of a lot of things I used to do as a kid, way back, it was around 30 years ago when I saw Cinema Paradiso. I said like, wow. And that time I had not even made yet short film. And it had impressed me thoroughly as a just film buff. So I believe that, and also now we live in a world of sound and images, and there are bound to be conscious, unconscious imitations in creative arts. There's no way you can say you are creating something absolutely authentic and original. It's not possible, because every minute, the is reproduced somewhere. So in terms of Cinema Paradiso, yes, we consciously paid, tribute. But the idea was that when you are watching movie, it shouldn't take you out of the film. That was the whole purpose. None of the tribute should be throw you out. So actually, when we had a public screening, I'm really happy when people ask such question. कि एक थोड़ा गलती हो गया था, एक शॉट ब्लैक एंड व्हाइट में था, हाँ मैंने बोला हाँ टेक्निकल एरर, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू कांट से हाँ कहते था ना ग्लिच, हाँ मैंने नोटिस किया सर, मैंने हाँ कोई बात नहीं. सो एंड ही इज वैलिड, एंड बट आई लव द मूवी, हाँ बहुत मजा आया, रोया, एंड में भूख भी बहुत लगी. सो that's the whole intention, and if you go Easter egg hunting in the film, then there is lot, lot we have, but always intention was not to sort of, even in places like London, when we have a slate at the beginning, saluting few masters, including Lumiere brothers to Tarkovsky, and we literally in London, in Birmingham, we had a question in audience, oh, those are your sponsors. Why did you put in a Gujarati film all these names? Did they sponsor you? I said, in one way, yes. So, below language, वालों जो points आपने इना पर थोड़ा पाछा हुए, तो you said कि language तुमने वधारे influence नहीं करती, story करता, right? So there is also a school of thought from सत्यजीत रे होई के ऋत्विक घटक जे बेंगाली filmmakers છે. તો એ લોકોએ શરૂઆતની ફિલ્મો પણ ને મોટાભાગની જેમની સારી ફિલ્મો છે એ લોકોએ બેંગાલીમાં બનાવી છે, રાઈટ? ને ક્યાંક એક એવી પણ બીક હોય ને કે જ્યારે તમે નેટિવ લેંગ્વેજ છોડીને કોઈ ફોરેન લેંગ્વેજમાં જાઓ તો એક છીછરાપણું રહેવાનું કે એક શેલોનેસ રહેવાનું એક બીક હોય. તો હાઉ યુ ડીલ વિથ ધેટ? કારણ કે એક બહુ માઇન્યુટ વસ્તુ છે પણ સ્ટીલ ઇટ કેન મેક અ ડિફરન્સ. સો વોટ ઇઝ યોર થોટ ઓન ઇટ? I think that's a really good question. You have to know, again, I'll come back to the story. Suppose the film is a social realism, modern day, based in Italian middle class town, I wouldn't touch it because their language cannot save me, But if I'm doing a story in Italy about inspector who is dealing with human trafficking in Lampedusa, and people are, then I know I can tackle that. So I think it has to come from the story, because where you have to set certain boundaries, especially when it comes to sense of humor or comedies, because they are really language driven, they are cultural specific subjects. I don't know how to say that, to put it in a theory,
it's a difficult question, but every time you have a story, it'll probably tell you what language it should be done in. And maybe Satyajit Ray, as you pointed out, yes, he made good cinema, I mean, whatever he wanted, because his stories were rooted in West Bengal. And they were universal, I mean, Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, they made film in Japan because they were Japanese story. But the era has changed as well. Today, we are in a different time, I think we are much more see, there was time when films belonged to probably a country, there was a time where films just belonged to like Korea and Japan and Iran. I think in this time, films really belong to filmmaker. So whatever you leave, if you are like me, rakhdu aya tya, so you can make that kind of cinema, doesn't matter. Hello. Sorry. ગુજરાતી સિનેમાનો ઇતિહાસ ને બધું આપણે જોઈએ તો આમ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ બહુ જ છે. એનીવે, કેવી રીતે જઈશ, હમણાં બેને કહ્યું તેમ કેવી રીતે જઈશથી આવી રીતે જઈશ, બરોબર છે. હવે મારો આગળનો સવાલ માત્ર એટલો છે, ચિંતા છે, બહુ જ યંગ ફિલ્મ મેકર્સ અહીંયા બેઠા છે અને સરસ કામ બધા જ કરે છે. તો તમારા આટલા એક્સપિરિયન્સ, આખા ઇન્ટરવ્યુમાં ખાસું એવું ક્લેરિટી થાય છે, સરસ થાય છે. પણ એક વાત એ છે કે એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી, પણ તમારો અનુભવ એવું કંઈ એડવાઇસ કરી શકે, માર્ગદર્શન આપી શકે કે આવી રીતે જવાય ગુજરાતી ફિલ્મમાં આગળ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઓસ્કર, પણ આવી રીતે આગળ જવાય અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી હું નથી કહેતો, આ ફિલ્મ કળા છે એ આવી રીતે આગળ વધી શકે. જસ્ટ આઈ થિંક સરસ સવાલ છે અને એમાં તમે પોતે જવાબ આપી પણ દીધો. ફોર્મ્યુલા નથી જ ફોર્મ્યુલા, સાચી વાત છે. આઈ થિંક સલાહ આપવાને બદલે એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે હાઉ નોટ ટુ ગેટ લોસ્ટ, કારણ કે અત્યારે આખું બધું એકદમ કેઓટિક જંગલ થઈ ગયું છે બધું આખું. એટલે the content, I mean, Jarthi, net has become flicks and phone has become smart. We have a lot of problems, So, you have to know where is your place in all this. I feel that then there are film school. Statistically, મારા એક મિત્ર હમણાં કહેતા હતા જ્યારે અમે સ્પેનમાં હતા, that how do we deal with it? કે દર 6 મહિને around 640,000 students, 6,40,000 students graduate as a direction branch. So, akha dunyani. And not to speak of small other school which are not registered. In that, USA alone has 1.5 lakh, every 6 months. So, that this is, has gone somewhere else. It's become like electronic engineering or mechanical engineering. So I think there is a room for everyone, and I feel that ultimately, thoduk self-introspection, ke bhai, original story, authenticity, going back to root always will help, because that will at least give you some strength. But very often, I've seen many people, who come to me and say, અચ્છા તમે લદ્દાખમાં ફિલ્મ બનાવી અને આ છેલ્લો શો બને ફોર this is a true question I asked to me 2 weeks ago. So what, even if I also take Himalaya and Garibi and if I make film, can I go to the festival, એટલે હવે કેમ સમજાવું એને ક્યાંથી સમજાવું. No, but this also brings me to one logistical question કે ઘણા બધા લોકો એવું પણ ઈચ્છતા હોય છે કે ફિલ્મ બનાવે ને પછી માત્ર ફેસ્ટિવલ્સમાં. It's a very typical word out there, ke make a round of the festivals and then come to the cinemas. You have seen that, yes. Obviously in the course of natural action or maybe whatever has happened to your films eventually. પણ કોઈ વ્યક્તિ જો ઓનેસ્ટીથી એક ફિલ્મ બનાવે, કોઈ પણ લેન્થની હોઈ શકે, શોર્ટ ફિલ્મ, લોંગ ફોર્મેટ, વોટેવર, અને એને જો ફેસ્ટિવલ સુધી પહોંચાડવી હોય અને ત્યાંથી શું રૂટ હોઈ શકે છે એક એઝ અ કરિયર માર્ગદર્શન, જો આપ કંઈક બેસિક લોજિસ્ટિકલ પોઈન્ટ્સ જો સમજાવી શકતા હો. કારણ કે એક બીજું મને એવું લાગે છે કે એક મિસકન્સેપ્શન, લોટ ઓફ યંગ ઇન્ડિયન ફિલ્મ મેકર એ બધા ફેસ્ટિવલ માટે ફિલ્મ બનાવ, એટલીસ્ટ 50% ઓફ આર મેકિંગ મૂવી ફોર ધ ફેસ્ટિવલ, અને મોસ્ટ ઓફ ધેમ 100% will get rejected because the whole approach is wrong. It has never should be made for, you have to make film for people. You have to make film for audience, and if you just win that battle,
festival should be milestone, Oscar is milestone, એ બધું nothing should get to your head, you know. I mean, the awards and all that, you know, it's not, ultimately the reason, even when I made Samsara, I didn't know, I knew about the festival and I knew, okay, you can go and talk, but main aim was to go, because see, one is you make a movie with a studio, then they will have their own inbuilt money to market. You know, then you don't need to really go to festival because you can just put it out in theater, spend 20 crore and they will just bombard your heads that you will be forced to go and buy the ticket and watch and then say Bakwas picture, whatever. But you have paid the money. Now, if you don't have, many filmmakers like us especially, you know, I have always enough money to make a movie. I don't have what is called P&A cost, you know. So as I said, every film is equally, commercial understanding is very important when you make cinema. It is absolutely an art, but it has to be commerce first. Without that, it won't make sense or you won't make second movie. So the problem is that once I make the film, how do I sell it? Now festival is one of the route that I can go, but I'll only go to the festival where I don't go there to win award. You know, if you really look at Google all the way up to 2019, till the pandemic, I never went to collect any award. You will never see my photo holding an award. You know, because I just, it was not important for me. It was important for the film to win award. You know, and during the pandemic, as with Dheer, we said, okay, let's go to get best picture in Golden Bike. I went there, but so the festival, you choose a festival where there's a real audience is watching the film. You know, so real audience means a festival where people are going to pay money to watch the film, you know, like they do in theater. So, and there you put some distributor inside and say like, look, these people have paid $25. There are 500 of them. You watch the film with them, you know. And when they come out and say, "Arey, aa to documentary ati Kumbh Mela upar," but everybody laughed and good. Look, I'm buying it for Canada because it spoke to the audience. So I think you have to learn to use these tools like festival, you know. And I have only used it to find audience. You know, how do I find audience? How do I find distributor? You know, because there were festival which will give you good award, you know, but might not give you any sales. You know, it's a prestigious festival, but you know, you might not be able to get your next movie finance. So I think that is important. Then there are times like I did Valley of Flowers, and the producer were able to pre-sale, you know, that we have pre-sold 35 countries. Do you mind if we don't go to any festival? Because we are already, you know, so I said, of course, as far as you release it, you know. So he said, oh, we are going to do wide release in South Korea, Japan, and whole of Eastern Europe. Let's go for it, you know, and in France. So that's what we did. You know, we didn't go with Valley of Flower. Once it was released, few festival called us, you know, that was a different story. But we didn't use as a world premiere platform like we used for Chhello Show. For Chhello Show, especially after pandemic, it was really important that we go to a festival where distributor can watch with all kind of people, you know. So the New York, when they offered us, it was really attractive to us because, first of all, it's a city with multiple ethnic group. So when our show happened, there were badhi type na manso hata. There were all kind of people from different ethnic group. Must be 10-15% Indian diaspora audience, but and that really helped us start the buzz. કારણ કે એમાં જે 3-4 distributor હતા, they were the first one to make offer that, oh, people are just Gujarati film, Hindi film, they didn't ask any question whether they star or not. And pandemic, we were coming out of it. It's such a tough time to even think of a theatrical release. But still, there's some little sign of some hope that, okay, we could buy this film. Yes, so I think that's, whenever you do a film, always think that it's going to be for an audience. Why would anyone want to watch it? You know, that's the first question, you know, and if that is not answered, then I think it's not going to, yeah. What's your view on OTT platform? Like वो भी production में help करते हैं, और एक और चीज़ कि OTT platform जब से आया तो story time में कुछ changes आए हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, because not only since the OTT platform arrived, just before pandemic, the world was already changing, and post pandemic it totally changed. We all know it, you know.
I think the biggest change is the way we tell story and way we consume the story. That has totally changed, and so that is, I don't have any problem with it, because as I always said, I love to embrace the change. I'm also working on some shows because I always loved the long format, but of course the conception is going to change for a filmmaker, as Abhishek Bhai is also making a lot of content, because I'm sure he wouldn't make his film the same way as he will make his OTT content, because I think the problem again is the same. There is just too much out there. There are just too many, especially if you are in a country like US, how many platform people are going to subscribe to? Because you want to see one show, it is on another platform, you want to see something else. So the storyteller's world is changing at rapid space, and in which cinema has taken a backseat, long time ago, and not even now, but it happened about 10 years ago. The video games have taken over in, I think, 2013. So the lot of people, story writers, VFX artists who used to work for films are working now for, video games, because certain group of people want to consume story. So they are trying to merge what's happening in cinema into video game. People are, and I'm totally fascinated, so I follow that closely. I don't know any of you know, but during the pandemic, the Ghost of Tsushima, the Japanese game, made $1 billion. And that was the game based on samurai movies. It even had a Akira Kurosawa mode to play in black and white. That never happened in the history of video gaming. People would say, oh, why would young generation don't like black and white? They won't play. But you can actually play the whole game in black and white. So, that boundaries are crossing, between OTT platform, what we do on television, in cinema, in video games. And that's going to be the future till some sort of clarity sets in, according to me, my personal opinion. Of course, the obvious question would be, what will be the next? But મારો સવાલ છે, ઓસ્કાર 23rd March, આપણે જો વિનર બનવું હોય તો હવેની શું પ્રોસેસ હશે? Because nomination from India has happened. Now, because many times we have heard that it's very difficult for the Indian producers, to reach. So what will be the process? So the process, is a very tough one, because you are competing with best of 120, 130 countries who are sending their film. Second, and also it's driven by huge marketing campaign. So we are competing with movie which could be supported by Apple, Amazon Prime, Netflix, and their budgets are skyrocketing. We already see that. We are getting that, So we, of course, don't have those means. What we have to do is we are going to try our best. We have already set out, words to anyone who wants to sponsor our screening, because each screening costs $15,000, So like, how do you deal with that? You need to have a advertisement out in Variety, trade newspaper. That's like $10,000. So the costs are very, very high. Our strength is that we want to try and show the movie to maximum Academy member, because already 60, 70 of them have watched it and loved it, So there are 10,000 members. So the biggest game is that show the movie in any which way we can to the Academy member. That's very tough as well, because they're all working. They're all working. They are busy filmmakers, cinematographers, editors. They're all kind of technicians. So to find a way to bring movies to them wherever they are, or make sure that they get curious. And not only that, they'll be getting such requests from 200 other films. There'll be altogether about 300 movies. For any person working, even for me, I'm a member of the Academy, it's humanly impossible to watch 300 films. So that's always the game, that how do you bring your film that he wants to click and say, I want to watch this. So that's the first thing. The process is that on 21st of December, they will shortlist 15 movies, out of this 120, the 15 movies. So our initial aim with my producer, Dheer, Pranith, Hemant, we are going next week to LA, is first to work not on the award, nothing, just how do we get to that shortlist. Because, and that shortlist means to screen the movie to maximum people. And after the shortlist, there is a 5 film which win nomination.
So that's already great. That's almost like winning a silver medal, because nomination in the industry and trade, nomination and win are as good as, and then one goes on to win the award. But, up to the nomination is the second phase. So in our initial first phase right now, our work is going to be in LA mainly to talk with our distributor, Samuel Goldwyn Films. So we are slightly lucky because they have experience of doing Oscar campaign. This year they picked up a film from Bhutan called Lunana, and they didn't have like our movie, no budget, no money, but it won Oscar nomination because they were managed to show the film to people who would understand. And also the year before they had taken a movie called Another Round from Denmark, which won the Oscar ultimately. So Samuel Goldwyn Film is with us. Orange Studio, who is our sales company, they had done a movie called The Artist, which had won 5 awards, Oscar. Last year they won 2 Oscar for The Father. So we are just following their advice, what to do, how to maneuver through this jungle. The only sad part is that all the 110 countries which are represented, each government of each country, even Thai government, sanctions as much as $500,000 for the promotion. Government spends money, which we don't have. Because we don't have such scheme when movie goes from India. You do get something, but at later stage. Like if you are from South Korea or Japan, then figures are even very high. The France is very high. And obviously you could see that, of course, the quality of film definitely matters. But most of the country, the moment it wins nomination, the same day they start working, promoting the film with the embassy, cultural attaché. And in India, the moment we win the film, we are fighting backlash till today. No, I think, that's the truth. Yeah, but I don't know how we all, as the people in the room and people of Gujarat or the people of this country can help, but I think our best wishes are with you, sir. Yeah. And in whatever possible way we can be helpful, I think we all pledge to help. I mean, we are going as a team, and we're going to go and, we just 6 of us, and we're going to go all the way, try and do as much as we can. Luckily, there are some people, who have seen my previous film, who are Academy members. So first target is to show them that, okay, this is my new movie. You had liked my earlier work, so that will be the first. And then they can speak with their other friends. The target is those 9,000 to 10,000 Academy members. There's no need to make any other hype because it's just a noise, yeah. Okay. Yeah, hi. Since you are exposed to international cinema so well, my question is that what are the requirements for India to have an academy kind of institute? Sorry, India to have? An academy kind of institute. Right. Yeah, of course. I think it is a high time, but I wouldn't even go as far as the academy, because we don't even have a good union, unfortunately. We don't even have a good guild. We are really far, far behind in that thing because, since I've become there, they invited me and I'm really honored that they invited me, and it's only my 5 months since I'm an academy member. And I can see the enormous work being done there because the full form of the academy is, it's motion picture, arts and technology, and every day there are events which talk about how do you enhance either technology or storytelling or screenplay or visual effects or sound design or music, and it's a great platform to have a creative exchange with people, and we don't do that in our country. Yahan ulta hai. We try to hide everything, So, and there, I think I've been to session where people just generously share, that, okay, this is how we made this movie, this is what we did, and that's what is required, and very often even serious issues are discussed, among filmmakers and writers, that like, look, can you just go a little low? There's a war going on in Ukraine. Can we just, we as a human being have a responsibility? Last forum, there was a discussion that there's going to be a massive water crisis. There's a climate change. Let's make entertainment. Let's have our superhero. But can there be a story where they can
save the water or anything like that. So those discussions are important because as a filmmaker, you also have responsibility. You are entertaining. So I definitely see the value in the academy. Academy has a huge archive. As a film student, I would have dreamed to go back and look at Manmohan Desai's script, for example. How did he conceive Amar Akbar Anthony? It's such an original thing. And how what was going on in his mind that he would have, these three brothers got separated and, create a... So I think, at least in the academy, you can go back and look at the screenplays of any movie you like, any masterpiece. This work, there are objects which are preserved. There are... gadgets which were made for Mad Max are saved so that the people who want to do that work can learn from it. So definitely there is a room. I think there should be one. But I would say the dream of academy is very far. Even if we can have a decent guild of director, decent guild of writer, technician, that would be a big start. It's been hard to unite the Indian film industry. I mean, we still get stuck in Tollywood, Bollywood and all that, and I've always insisted that, Indian cinema, if people can come together, there is so much of talent in South, here, Gujarat, everywhere, and if those people start exchanging, our film will have a true crossover, because right now I feel that Indian cinema, has a soft power, but it remains within Indian diaspora. When it says, oh, so-and-so film made $3 million in US, if you actually break it down, it's New Jersey, Atlanta, and it's over, Yeah. So it's not a true crossover, it won't, meanwhile, a small movie from Thailand will do better business. So I think in a way, media also feeds us wrong impression, prepares us for wrong way. People go to Cannes market and say, we did our world premiere in Cannes. I read it every day. And so most people should know that anyone who wants to do Cannes premiere, it only costs 800 euros. You can book a theater in market and you can do your own premiere. So it's very different what is official selection, what is marketing. So this knowledge would be then made public if there was an academy. They would know such a film whenever we win an award or when India sends next movie to the Oscar, that there is an academy which can go and say, okay, we could take this movie. We could take some of the Gujarati film to national platform. The academy can do that. Why doesn't it release everywhere? It can go internationally wide because there are stories. Today, I think everyone is ready. We went with Chhello Show. Just now, I don't know, Hemant told me that we are running shows more than Gujarat, houseful in Chennai. So I think, and they are going to increase theaters, similar reaction we had in Kerala. So I think it's good time to be storyteller, good time to be Gujarati filmmaker, good time to be Indian filmmaker. But also as a filmmaker, we should also pity the situation that in spite of having more than 100 years of history in cinema, as a unit, as a country, and in spite of having more than 100 crore of people as population and millions of filmmakers, we have not been able to contribute a little bit of technical prowess or technology to the world of cinema. There is no single technology that we have been able to contribute. We're just making films, watching it ourselves, clapping for it, and that's about it. So where does it all take us? Yeah. I think this Dukan mentality has to go. That's it.